Sometimes they believe that it doesn't matter if they vote, it won't change Отже, anything іноді anyway. ці люди вважають, що взагалі Україну. Actually, it would be interesting for you to go, take the metro and go to Rinkeby. Дальше стеллаж стоит с открытками. Такая... The Mediterranean Museum in Stockholm has been visited. Шестой этаж, да? Там ще є стільці, будь ласка, вони не вистачає. Вони бувають дуже гарні, іноді нудні. A special day today. Well, it's a special day because you are here. So that's how it Да, так? pracuje. And very often we, for example, if they call a politician, Ага. that is a very special thing about them. But they go out with tape recorder and. Они приглашают этих детей в студию. When you invite children or teenagers, как они тогда подбирают детей на роль эксперта? Do you have, есть ли какие-то критерии? Да, или это вот... Do you have my daughter came to the square. And also there is a story about the program, our Yeah, I would say I think it's the absolute best system for mass media. But why? Because it's non-commercial. We broadcast for all our listeners. And I also see a very important democracy question in this. We saw that in Swedish democracy is so... You can have this. It's nothing really interesting. It doesn't say so much, but No, please I- give it to your colleagues too. Thank you very much. Did you get good? Are you crying? No, it's about... Superwoman, yes. Это вид шестого этажа шведского радио. Var är det båda? Okay. Она очень сильная личность, да? You see the producers, we met the producers, they were almost crying. Мои чайки. Ankommer om 2 minuter. ansöka om att ha trängselskatt och det gjorde den 1 juli. Så att... It's my day off. Зараз мій вихідний. So this is he's taken his free. Тобто менше місця дешевше.
перехопне поверху. Okay. Not at the same time. Ну не водночас, звісно, різні часи, але 200. Я сиджу протягом мого робочого дня. І ось там, де люди стоять, там якраз. А ці люди ще не починають виступати на якусь другу роботу, This looks very low tech, doesn't it? Not very modern. This is actually page 6 and page 7. Оце перш 6-7. The feministic party. І тут написано, що Джейн Фонда краще, ніж So tomorrow we have all the fronts. сторінка 6 каже. There's a record of people deciding, what you say, late. They decide on the last day what they're going to vote for. Тобто тут Okay. Знаєте, що вибори у нас в неділю, вони починають рахувати голоси о 8. We have to print our paper at basically about 10 o'clock, 11 o'clock and 12 o'clock, different editions. Отже, нам треба друкувати нашу газету о 9, 10 або 11. The allied parties win the elections. We have different, so it's we. Соціал-демократи чи якась інша So we партія. actually have to pre-write a lot of articles. So somebody has to write, if the ally wins, what happens then? Have you calculated with chaos? Nobody will have a final result. We haven't really calculated. Чи писав статті про таке, він каже, ні, ми потім не робили. Since 1988, I think. Позаду нас це графічний відділ. You can see Jenny over there, it's the redhead. She's doing some graphics. You can't see what it is from here. Вона робить графіку для нас. Yeah. Special Swedish media. Анна Yeah. додає, що це найкраще в Швеції. Some right text? А в чому сенс цієї графіки газетної? Чому просто не робити фотографії і не писати текст? It's a lot of things that is easier. Справа в тому, що дуже багато речей легше і краще пояснити графікою, а не фотографією. Інфографією. Infographic, yeah, exactly. Раніше це місце нікого нема власної кабінету, навіть бос немає персональне інтерв'ю або кандидатів. Or speak in the phone without anyone else listening. А зараз я така, все нормально, все спрацьовує. Lena. На одному поверсі розташована вся редакція найголовнішої денної газети Швеції. Доволі дивне приміщення, як для звичайних журналістських приміщень в Україні. Але мені сподобається. Тут навіть немає кабінету для босу. Є маленькі кабінети, де можна записати інтерв'ю або зробити таємний дзвінок. Газети читачам. Yeah, and people, well, Взяти собі чашечку кави і сідаємо. so, and we have, during the election, we have our own boss for the political reporters. They have their own boss. Every day with the best political news І of the вона day. кожного дня презентації PowerPoint про це, вона була зроблена роки 3 назад. I read this article, but it's Я ще не about, читав цю статтю. it's about corruption. It's a murder. The deputy chief of the Russian central bank, Andrei Kozlov. Be a member of NATO. Люди настільки проти того, щоб Україна намагалася стати членом НАТО. Therefore, we withdraw our application for membership in NATO. Це каже Янукович, що ми готові забрати нашу заявку на участь в НАТО. He was in Brussels yesterday, it says here. Тут кажеться, що вчора він був в Брюсселі, Янукович. And now he's saying that Ukraine is not going to seek membership in NATO any longer. І він каже, що Україна більше не буде намагатися стати членом НАТО. You are changing the. Ми А у дуже нас же швидко не було змінюємо такої напрямок. інформації, Він да? питає, ви про це знали? Ну,
наприклад, не знаю. Do you know that? I think it was sort of looked on as a step backward. І вони, в принципі, не дуже багато знають про Україну. Що ви думаєте про це? Про повернення Януковича? Так. Ну, моя особиста думка, що це My не personal крок назад, opinion that it's not a step back, а 3 кроки but назад. three steps back. But on the other way, there is hope that there will be national understanding. People were voting for two opposite. Men jag snackade med våra andra poliser, vi har liksom inte haft dem ögonen riktigt faktiskt. Jag får erkänna, vi har inte liksom haft dem. Vi har alltid med speciellt moment. Jag har liksom två där kvar nu. Ja, jag förstår. Some years ago, your boss decided to change newspapers. They decided themselves, but major journalists, as I understand, did not agree with them. Why? Because the journalists didn't want to be ruled by the bosses, I think. I think journalists are usually independent people who wants to write their own stories, of course, doesn't want people to tell them how to write the story. And it was the same thing here within the company. When the top editorial staff pointed with a whole hand and said, this is what we're going to do, people got uprised and got angry because they thought, this is not the way we used to work. You know, so that's why we set together all these focus groups where the journalists and the other people in the newspaper could work together and form the policy of the paper themselves. There are so many talks about that the newspaper, the mass media of Swedish don't pay attention on small parties. Do you think that's Sort of a fair information about the election. And as there are 2 or 3 or there's even 5 small parties that are trying campaigning to get into the national parliament. But we have mainly political issues, because there's been quite a few articles about the Ukrainian election the last year. First the Orange Revolution, and then the election now, quite recently. And obviously, but what should we do about that? Очевидно, але що ми мусимо зробити з цього приводу? Але ми не можемо цього, напевно. И затем это дает результат именно After the elections are over, can you then do you write about this, and does this bring any results? Well, but make it fair. don't pay no attention on small parties? Is it true? I would say that it's probably true, but I would also say that we cannot know what support they have in the population. As they haven't entered parliament, they haven't got the votes necessary for it, and therefore, what would be the, why should we cover them then? But on the other hand, maybe it's guilt of the small parties. They can't create good information reason to pay attention on them. That's true, but there are dozens of parties who think that they are the best party in the world, maybe. But we cannot have any other, we can't have any other criteria than the parties that actually get into parliament, or if they score well in a number of opinion polls in a row. Thank you very much. Just därför att man kan möta det verkliga livet som pågår här och nu och i framtiden. Det ser ju inte riktigt ut idag när vi är flerbo, särbo, delsbo, hoppbo, frambo och allt vad det är vi lever. Och sen har vi alla barn och ungdomar i det här. Och också blir någonting väldigt positivt. Det är ju en dynamik i det här. Men som vi har gjort idag så är det så mycket att om vi släpper på de här stora markanvisningarna och istället går ut och säger här har vi jättemycket mark, vi kan göra si och så är det ganska öppet och nyfiket formulerat. Välkomna alla ni som har integrerade egentligen fullt ut. Integrationsproblemet som gäller är att det inte bor några svenskar där. Ja, men den är väldigt bra. Alla våra ungdomar. Alla de som ska ut på bordet. Om vi tittar, och det här gör också ungdomarna har fått det likadant. Ålderspensionärerna och ungdomarna. Здание парламента Швеции. Все, по-моему, я уже приехал.
Смена караула у Королевского дворца. А ну как это происходит, сейчас посмотрим. А тут второй день. Ушел уже? Он сейчас выходить будет. А тут ушел уже, да? Не заметил.